It was a family vacation. I was sharing a hotel room with my dad. I knew he snored. I brought my earplugs. I was prepared. But one night I woke up. One earplug was missing. I looked all around. I couldn't find it. I was like, one alone is useless. And out of frustration, I chucked it into the darkness. I crawled back into bed. I found the other earplug in the sheets. ये एक पारिवारिक छुट्टी थी. मैं पिता के साथ एक होटल के कमरे में रह रहा था. मुझे पता था वह खर्राटे लेते हैं. मैं अपने ईयरप्लग लाया था. मैं तैयार था. लेकिन एक रात मैं जाग गया. एक ईयरप्लग गायब था. मैंने चारों ओर देखा. मुझे वह नहीं मिला. मैंने सोचा अकेला एक बेकार है और निराशा में मैंने उसे अंधेरे में फेंक दिया. मैं वापस बिस्तर में घिसट गया. मुझे दूसरा ईयरप्लग चादरों में मिल गया. Это был семейный отпуск. Я делил номер в отеле с отцом. Я знал, что он храпит. Я взял с собой беруши. Я был готов. Но однажды ночью я проснулся, одна беруша пропала. Я осмотрелся вокруг. Я не мог ее найти. Я подумал, что один в одиночку бесполезен. И от разочарования я швырнул ее в темноту. Я заполз обратно в постель. И нашел вторую берушу в простыне. If you want to translate a video too, just choose the language and then upload the video.